Mahindra and Mahindra, our product is Mahindra Powerol. We are in genset business. We are having a range of 5 kVA to 625 kVA gensets. So here we are launching our new product. This is as per government norms CPCBIV, that is the latest government norms decided by Central Pollution Control Board. So this particular genset complies all these norms basically, whatever the government requirement for emissions. So this product complies all the emissions norms. So this is the new product, and we are launching this product first time in East. So this is our first launching ceremony here, and we are very thankful to our dealer Mrs. Gupta Enterprise. He has arranged this program basically, and we are happy that our product will serve in a better way to this northeastern all the customers in northeast. This is not only save your power requirement, but it will also take care of your environment. Thank you. बेनिफिट क्या क्या मिलेगा सर, इसका फर्स्ट बेनिफिट जो है टू एनवायरनमेंट व्हाटएवर, बिकॉज वी आर रनिंग डीजल जेनसेट्स. यू नो दैट डीजल इज बर्निंग, डीजल इज हार्मफुल. जो भी एमिशंस होते हैं, जो भी एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर अस. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं. दीज आर हार्मफुल फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन एंड एवरीवन. So as per new norms, the limit of all those carbon monoxide, nitrogen oxides and hydrocarbons, particular matters, these are decided by India government what should be the limits. So वो limit के हिसाब से ये product अभी बनाया गया है. The limits will be very less and it will be very good for the environment. So whatever emissions now this genset will give to the environment, that will be as per India government norms, and we are with India government. That government has taken a challenge that our nation will be carbon net nations by 2030. So this product is at par with that target actually. Eco-friendly hoga? Eco-friendly, it is fully eco-friendly. And apart from this is diesel gensets. With this target actually we have developed gas gensets also. So those gensets are more eco-friendly. Those gensets run on natural gases. Those gensets, we are also having gas gensets. Like we are having 15 kVA, 20 kVA, 100 kVA, 125 kVA gas gensets. Recently, we have installed few gas gensets in Digboy, Assam, Oil India. Digboy, they are using gas gensets. So wherever gas will be available, you can provide gas gensets. Otherwise, you can use these eco-friendly diesel gensets also. So this will be purely eco-friendly genset nowadays. Amar genset to etu eco-friendly hoy. আৰু এজ পাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে চেণ্ট্ৰেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ যিটো নৰ্মছ আছে, সেই নৰ্মছটো মিট কৰাৰ কাৰণে মেজৰলি 4-5টা চেঞ্জেছ হৈছে. যেনেকৈ আমাৰ ডিজেল ইঞ্জিনটো এতিয়া ফুল্লি ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিন হয়, CRDI টেকন'লজি ইউজ কৰি কিনে. তাৰপাছত আমি DOC ইউজ কৰি আছোঁ, ইয়াতে SCR ইউজ হৈ আছে, যিবিলাক দি কিনে আমাৰ পলিউশ্যন যিটো ধোঁৱা ওলাব সেইটো মানে এজ less harmful as possible kora hoise. So keeping the government's ideology ki amar carbon footprint to jiman komabo paru zero hobo lage, to heitu mote ami agbari cholisu. Thank you so much. क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।